Today we'll take up this topic, minimization of Boolean expressions. Okay, you can see the slide. Okay, now can you see the slides? Yeah. So we have these topics, say sum of products, product of sums, canonical forms, then K-map minimization. K-map minimization is a very important thing. Very important thing in the sense you will be using this for your lab as well. You will be using this tool for minimizing Boolean expressions in your third module, fourth module, all the way till there. So you will find this very useful. It's a simple thing. It's a bit logical thing. You just need to learn pick up some rules. So why do we need to minimize? Minimizing means you will simplify the expression. Simplifying an expression allows you a lot of things. You can realize circuits with digital circuits with minimal hardware. So that will reduce the cost of the system. It is less complicated, not so messy. All those things are there. So it should be highly reliable as well. So reliability is relative. I'll say it's relative. It depends. Not like the Chinese things which have the minimal components, and it does work. But they try to reduce the number of components and make it work. It will work for some time. After that, it will fail. So that's how they reduce the cost. The Chinese components are available in different grades, you can say, different quality. So good quality things are there, bad quality things are there. Both will work, but the bad ones will fail fast because they have compromised on some components. They will reduce the components some way. They'll try to find shortcuts for that. There are shortcuts. So that doesn't apply to Boolean algebra strictly. Here we are trying to minimize this thing. And the best thing is follow some rules. Some thumb rules are there. You will remove all this parentheses. Then you will group the similar terms. Okay. And shown here, you are just grouping. You are trying to group terms, eliminating. So you are grouping these terms A, B, C. You have brought it together. You can make it a single term, right? Then again, you can. So these similar terms are grouped together. You needn't have duplicates. That is same. So you don't write it as 2ab or 2abc. That's there in your maths, or 2x, 2y. That's not written like that. So if expression is repeated, you can have it as one for once. Then you can variable and as negation. So that is x and x complement always results in 0. So c and c complement is 0. So a and 0 will become 0. So that will leave b, c. Then these are identical, and except for one variable which may be missing in one of these terms. So this are identical, isn't it? A, B, C, A, B, C dash, C complement. Dash refers to complement. So you will just group that. D complement or 1 is 1, isn't it? That is set theory. That is 1. So that is A, B, C, and 1. That is A, B, C. That is the thing. Then again, reducing the Boolean expressions. Boolean expressions. The fifth one is one or more variables which are complemented. So I think we mentioned it again. This is the similar one to the earlier one. So this is similar, except that combined into a single term. Here same thing. You have combined it D or D complement. Here earlier it was 1 or D. So and this is also giving 1. So ABC and 1, that is ABC. So such things are there. So you will get a simpler expression. Now I want you to realize this Boolean expression. F1 is equal to x plus y dash plus z. Shall I ask people to realize it using gates? So you will have a x and y dash, y complement. Y is given to a NOT gate and
ANDed with z and that is fed to an OR gate. ഇത് വരച്ചേ, ബുക്കിൽ വരച്ചേ. ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് വിളിക്കും, അയാളൊന്ന് പടം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇടണം. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ടു ആൻസർ. യു ആർ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ്? പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഇറ്റ്. Hello, are people there? I told to keep a notebook and what do you say, pencil or pen, old notebook. Keep it consistently. I won't check the I won't check the thing, but rather I'll ask people to once in a while show it on the jam board. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടം എടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. Network connectivity issues are pardoned. That is, even I can have network issues. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തേക്കോ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കറണ്ടൊക്കെ പോകും, നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ ആവും. എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും മരങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്, ഒരു തെങ്ങുകൾ കുറേ ഉണ്ട്. സോ ചില സമയത്ത് കണക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Now I am on a broadband line, but sometimes I use a wireless link, Reliance. The signal boom. So I hope you have drawn the thing. Okay, this would be the thing, right? This is something which you got, alle not ചെയ്തു. y x directly ഒരു OR ഗേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, 2 input OR ഗേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. y കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് AND ഗേറ്റ് വഴി, then z is also there, y complement z and this, right? This is what you get. Okay. Is this what people got? Siddharth, is there someone by name Siddharth in the class? I randomly picked up people. There should be someone. Yeah, Siddharth is there in every class. So Siddharth, tell, you got this expression? Audio, by audio you say, or people are there? We are very doubtful കേട്ടോ. ആളുകൾ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കളയുമെന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പേടി. സത്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അരുൺ ഉലഹന്നാൻ, ആർ യു ദെയർ? ഹലോ. ഇതേപോലൊരു പടമാണോ കിട്ടിയത്? അതുപോലത്തെ ഒരു അല്ല, യു കോൾ ദിസ് ഫിഗർ ആസ് ലോജിക് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ലോജിക് ഡയഗ്രാം. ഇറ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ലോജിക്. ദ അതർ വൺ ഇസ് എ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ. കേട്ടോ, ഈ ടേംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. Logic expression and logic diagram, right? This is a simple thing. So again, you have to realize this as using logic gates. You won't do it in the class, but please note down the expression. Please note down the expression and try realizing it. കുറേ സ്ഥലമൊന്നും എടുക്കരുത്, വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞതായിട്ട് വരയ്ക്കണം. പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പേന വെച്ച് എഴുതിക്കോ. I used to do like that in my school days. ആദ്യമേ പെൻസിൽ വെച്ച് എഴുതും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിന്നെ പേന വെച്ച് എഴുതും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേവ് പേപ്പർ. യു ലേൺ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ സനോജ് സാർ? സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും, വെറുതെ കടലാസൊന്നും കളയണ്ട. സോ ദിസ് ഇസ്, ഐ ഹോപ്പ് യു റോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. x dash y dash is it, or x dash y is it, or xy complement. Okay, fine. Now this is what you end up. This is a bit more thing. So this are becoming unwieldy. You need to minimize. ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? How will you minimize this expression f2? f2 എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യും? f2 എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You minimize f2. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾസ് വെച്ച് മിനിമൈസ് ചെയ്തേ. മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് we'll think that x dash z പുറത്തെടുക്കാം. x dash അല്ലേ? What is the final expression you get? Can you just someone say the final expression for f2? Minimize expression. We'll stop with that. അടുത്ത ക്ലാസ്സില്ലേ? You give the final expression. ആരെങ്കിലും ഓഡിയോ വഴി പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും രഞ്ജനയും ഗായത്രിയും ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആളുകളൊക്കെ മൈക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് മൈക്കൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയിക്കാണ്. Right. Yeah, right. X dash z plus x dash z plus x y dash, right? This is the way you do this. കേട്ടോ, സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റിയൽ ടൈം എഴുതാൻ നമുക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്
LibreOffice next day on we will use LaTeX. There is a tool called as LaTeX. So K-map ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരയ്ക്കാം. ഇതൊക്കെ കണക്ഷനൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ, പടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. നോട്ട് ഗേറ്റ് അവിടെ, ഇതിവിടെ, അങ്ങനെയൊന്നും വരരുത്. വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വരയ്ക്കണം. ഒരു വരച്ചപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി. So there is something called as a complement of a function. We'll study this thing and just leave. Okay, I'll leave a practice question in the classroom PDF. Practice question is not an assignment. Rather you can try those things, apply, try to minimize the expression, all those things, and so that you're okay with this. So this is how you find the complement of a function. Complement കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി De Morgan's theorem multiple times apply അല്ലെങ്കിൽ duality principle apply. Whichever you're okay you can apply. Complement of f is f complement. So 1 ആണെങ്കിൽ 0 ആക്കുക, 0 ആണെങ്കിൽ 1 ആക്കുക. Now so you want to find f1 complement, so you take the whole complement of this expression, then you apply De Morgan's theorem. That is a or b whole complement is a complement and b complement. Then you again apply De Morgan's theorem to the inner things. Fine, that is, and then you get this expression complement of f1 is f1 dash. Again, or you could use the dual. Dual means you will replace all the and with or and zeros with ones. That means complement എല്ലാം uncomplement ഫോമിലാക്കും. Uncomplemented forms will be made to a complement. Either of these two ways could be used to find out the complement of a function, right? So this is how you do. Max terms, min terms, all those things we'll take up next day. That will take us to different things like K-map, minimization, all those we'll take up in a single stretch. Fine. So we'll wind up for the